Hello, Assalamu alaikum and welcome to my channel. Thanks for playing my video. Today we will learn 5 idiom and phrases. And my first idiom and phrases is above all. Above all idiom and phrase এর অর্থ হচ্ছে সর্বোপরি। Above all idiom and phrase এর অর্থ হচ্ছে সর্বোপরি। And the similar word is mainly. And the similar word is mainly. And my sentence is above all he is a poet. Above all he is a poet. সর্বোপরি সে একজন কবি। Above all he is a poet. সর্বোপরি সে একজন কবি। My second idiom and phrase is all alone. All alone idiom and phrase এর অর্থ হচ্ছে একাকী। All alone একাকী। And the similar words are single person. And my sentence is I went there all alone. আমি সেখানে একাকী গেলাম। I went there all alone. আমি সেখানে একাকী গেলাম। My third idiom and phrase is all but pie. The similar word is about. And my sentence is he's all but a bad man. সে প্রায় একজন খারাপ লোক। সে প্রায় একজন খারাপ লোক। মোটামুটি একজন খারাপ লোক। সে মোটামুটি একজন খারাপ লোক। অর্থাৎ বলতে গেলে সে একজন খারাপ লোক। My fourth idiom and phrase is all in all. সর্বসেরা। all in all সর্বসেরা। And the similar words are all powerful. সর্বশক্তিমান। And my sentence is he is all in all there. সে সেখানে সর্বসেরা। অর্থাৎ সে সেখানেই সবচেয়ে পাওয়ারফুল। My last and fifth idiom and phrase is all the best. শুভকামনা। And the similar words are good wish. And my sentence is all the best you will be successful. শুভকামনা তুমি সফল হবে। All the best you will be successful. শুভকামনা তুমি সফল হবে। আজকের 5টি idiom and phrases একসাথে আরেকবার। above all সর্বোপরি, mainly above all he is a poet সর্বোপরি সে একজন কবি। all alone একাকী, single person I went there all alone আমি সেখানে একাকী গেলাম। all but প্রায়, about he is all but a bad man সে প্রায় একজন খারাপ লোক। all in all সর্বসেরা, all powerful he is all in all there সে সেখানে সর্বসেরা। all the best শুভকামনা, good wish all the best you will be successful শুভকামনা তুমি সফল হবে। Just all about 5 idiom and phrases for the timing, and thanks for watching my full video. Thank you.